In 2014, Ukraine's government was ousted by protesters calling for greater transparency and less corruption. Since then, armed conflict has killed 10,000 and displaced millions. But hope for a more open society has not gone away. Значит, все началось с того, что мы проснулись в 5 утра от рева истребителя, который пролетал мимо 7-го этажа. И начался захват воинской части, которая находится неподалеку от нашего дома. In 2014, Tanya fled her home in the city of Luhansk in eastern Ukraine when a rapidly escalating conflict gripped the country. Люди в военной форме с оружием во дворе. Конечно, это паника. Старалась детям этого не показать. Мы приняли такое решение, что детей нужно было вывозить в безопасное место. Собрались. Вещи первой необходимости, документы и уехали. She safely settled her family nearly 300 kilometers away in the city of Chuhuiv, also in eastern Ukraine. Violence erupted shortly after a revolution in Ukraine ousted a president who is seen by many as a symbol of the long-standing corruption that had plagued the country's development. Some hoped for a new democratic dawn, others feared a descent into disorder and chaos. And support for the revolution was far lower in eastern Ukraine, where Tanya is from. Although most eastern Ukrainians were unhappy with corruption, many, like Tanya, feel torn over the repercussions of the recent revolution, which is known as the Maidan Revolution, based on the public square in Kiev, where protests took place. Для меня сейчас вообще мое личное ощущение. Не было бы Майдана, извините, я бы жила спокойно в своем доме, в своей квартире, в своем спокойном городе. Мои дети жили бы нормально, моя бы семья была полной и не распалась бы из-за того, что все это произошло. Despite the difficult situation Tanya finds herself in, she still has hope for the future. She's received training modelled on a United Nations democracy project and has now found work with her new home's city council. Her town council, and others like it across Ukraine, received support from the UN Democracy Fund to help bring about reform in the country and give greater voice to its citizens. Many of those councils, like this one in Rivne in western Ukraine, are enthusiastic supporters of reform. Oksana Firminets, an official at Rivne's council, is personally firmly in favour of the Maidan revolution. Майдан 2013-2014 року, на мою думку, це була дата формування України. На мою особисту думку, України як незалежної держави до 2014 року не існувало. It's 10 a.m. on a Thursday morning, and Oksana Firminets is supervising a session of the regional council in Rivne. Public representatives from the surrounding region have flocked to the city today to vote on a bundle of new proposals with far-reaching effects. She says the support they've received through the UN Democracy Fund has helped transform the council. Це була зміна менталітету. Дебати у нашому органі місцевого самоврядування як елемент прийняття рішень раніше використовувалися нечасто. І фактично даний проект дав можливість побачити, що це є нормальний процес, який широко використовується у інших органах місцевого самоврядування. Будується стратегія, коли кожному із учасників прийняття рішення надається можливість висловити, аргументувати свою думку. The project was the brainchild of the West Ukrainian Resource Center, an organization led by Petro Lazarchuk, which is headquartered in the city of Lviv in western Ukraine. Наш проект покликаний підвищити прозорість органів місцевого самоврядування в Україні, і також покликаний проект підвищити рівень участі громадян у прийнятті рішень на місцевому рівні. Цей підхід, який ми пропонуємо в цьому проекті, це підхід, який передбачає те, що люди беруть на себе відповідальність за свої дії, вони беруть відповідальність за ту владу, яку вони обирають,
Вони не байдужі до того, чим займається влада. Моє бачення, що величезна проблема українського народу – те, що одна частина народу, населення, громадяни вважають, що те, що відбувається в кабінетах, те, що відбувається у владі, воно є непрозорим. This perceived lack of transparency fueled the initial anger against ousted President Yanukovych's regime when he cancelled a long-awaited cooperation agreement with the European Union. Ukrainians have long felt that they have no control over their politicians, but the Democracy Project is helping to shift attitudes. На пострадянському просторі, коли велика кількість представників органів місцевого самоврядування – це є люди, які сформувалися, почали свою професійну діяльність, почали свою політичну діяльність в Радянському Союзі, вони не звикли до того, що їх діяльність має бути публічною, що вона може відслідковуватися, вона може коментуватися. The Democracy Programme introduced councils from across Ukraine to a new tool which would allow their constituents to watch over all political proceedings. The innovation is the online streaming of all council sessions, a standard practice in Western democracies, but absent in the local councils of Ukraine. Oksana says it's been a great catalyst for transparency and citizen engagement. Serhiy Delidon, a young activist from the nearby village of Zorya, was so inspired by the UN Democracy Project that he began taping his village council sessions himself. The videos he posts to YouTube have a large and appreciative local audience. Наприклад, сесії перші 6-12, тобто 12 грудня, дуже великі. Тобто за добу відео дивляться до 2000 чоловік. Для такого села це при населенні 11 тисяч, це, 20-25%. Тобто ця пікові 1500, знов 1000 майже 800 переглядів за добу. Тобто це досить серйозні цифри. І це саме, що цікаво, дивляться не тільки в нас, дивляться в районі і дивляться взагалі, навіть в інших країнах. Зазвичай процес зйомки проходить стандартно. Я приходжу раніше, перед початком засідання, розкладаю штатив, дістаю камеру з рюкзака і знімаю в декількох основних напрямках. Тобто основний напрямок – це тут, де сидить головуючий і президія. Другий основний напрямок – це депутатський корпус, який займає центральну частину залу. І третя частина – це трибуна президії, де виступають доповідачі з певних питань. But if Serhiy is one day no longer able to film the sessions, his work won't live on. That's why Serhiy has travelled from his village to meet with Oksana today and seek advice on how to make sure his village council legally mandates online streaming. Фактично процес легалізації трансляції в онлайн – це є 2 сесії. Фактично підготовка на першій сесії самого положення про онлайн-трансляцію і широкі обговорення, максимально широкі обговорення. Today, Serhiy gets some encouraging news when a village council member throws her support behind his project. Це добре. Я знаю, що депутати все це підтримують. Я більш ніж впевнена все-таки, що нам і надалі треба ця онлайн-трансляція, тому що люди чекають, люди хочуть бути обізнаними. Directly because of Serhiy's efforts to bring about greater transparency, 2 months after we filmed his work, the head of Zorya Council was arrested on major bribery charges. As activists like Serhiy try to build a new political system, for Tanya, the focus has been on building a new life. With the help of her new colleagues and with input from democracy training, she sees better prospects for herself and her family. Всячески поддерживали коллектив, общение, потому что ты, понятно, в другую среду попал, но общение с людьми как-то выводит из этого состояния. As she settled into her new work, Tanya hopes these new insights will help her contribute to a more peaceful and more openly democratic Ukraine.